The Dakar is 30 years old. 30 years of strong emotions, immense joy and terrible tragedy. 30 years of exceptional men and women. 30 years of an extraordinary human adventure with its personal and major stories. C'est à Paris que la course a commencé. À Paris où la préoccupation était l'achat des derniers cadeaux. Noël avait déjà eu lieu, le jour de l'an allait venir. C'était la fête, les illuminations, même si dans d'obscurs garages, on mettait la dernière main dans la graisse pour les derniers préparatifs. Le départ a lieu du Trocadéro au petit matin. La première étape mènera jusqu'à Marseille, mais avant de partir, au pied de la Tour Eiffel, il y a un instant privilégié, comme une incantation, une prière. Chacun semble se dire « Et si j'allais gagner ?» Réponse dans 18 jours. The Dakar was born on December the 26th, 1978 in Paris. After the little more than 3-kilometre opening stages at Montlhéry, the 182 vehicles headed towards Marseille, bound for Alger, the first tracks and the first whiffs of adventure. In 1979, the Dakar didn't, as yet, represent anything. Its pioneers had just one rather confused idea of crossing Africa over 10,000 kilometres. The inaugural event started with a schoolboy spirit, as we see with Philippe Jambert with his Camargue-style boots, BMW R65 road bike, the Sunday stroll version, and his knapsack. In 1979, it was the adventure that mattered most, and there was just one overall class. Aujourd'hui, c'est une moto qui a pris le commandement. Et il y a 3 motos dans les 5 premiers à l'arrivée de l'étape d'Assa-Maka. Le nom des titulaires changera, mais jusqu'à Dakar, ce sera désormais une 2 roues qui aura le commandement de la course. À Assa-Maka, on est vraiment rentré dans la course et on peut faire un premier bilan. Enfin, nous sommes rentrés dans l'aventure, nous sommes en plein dans l'aventure, nous sommes en plein dans le sable, nous sommes en plein dans le désert. Et ceux qui trouvaient que ce rallye Paris-Dakar avait quelques tendances à s'enliser, eh bien je crois qu'aujourd'hui ils ne seront pas déçus. Je suis parti à 10h ce matin, 10h moins le quart, et puis j'étais à la frontière à 6h ce soir. Mais le soleil s'est couché à ce moment-là et on a dû attendre, pour faire les 30 derniers kilomètres, d'avoir plusieurs voitures pour former un convoi. Et quelles étaient les difficultés les plus évidentes sur le terrain? Oh, c'est le sable. Oh, le sable, je m'habituerai jamais au sable. Je déteste le sable. The competitors crossed the Algerian border. As they left Niger at Arlit, the difficulties had already claimed a good part of the convoy. Au départ d'Arlit, il ne reste que 124 concurrents. 35 ont déjà dû abandonner. Aujourd'hui, sur les 10 premiers, il y a 5 motos et 5 voitures. C'est Patrick Charles sur une 500 XT, une moto de tout-terrain, qui est en tête. From this first year, one terrible stage would not be forgotten. The 230 kilometres between Arlit and Agadez saw more than a quarter of the field lost. Already the Dakar legend was beginning. The majority of the vehicles were hardly prepared to take on the harsh conditions of the route. There were many slightly modified everyday cars and one extraordinary machine, the Renault KZ2CV, the same model Commandant Etienne drove from Oran to Cape Town in 1927. Between Arlit and Agadez, motorcycles took the top 12 positions on the stage. Patrick Charles led, Philippe Jambert continued his adventure with compass and map.
GPS was still many years away. It wouldn't be part of the Dakar until 1992. Twelve assistance trucks supported the event, the best known being the six-wheel drive Pinzgauer of Beau, Dunac and Chapelle. For the competitors and followers, the magic took over. At each checkpoint, there was the impression they were closer to the end. At Gao, Patrick Charles led Cyril Neveu. When the time came to board the ferry to cross the Niger, Fenouil, who had the most powerful bike in the field, was third. Bien Fenouil, vous êtes au 14e jour du rallye, 3e au classement général. Comment s'est passé ce début de rallye? Très bien, j'ai eu aucun problème, je dois avoir le meilleur moteur parmi les premiers, c'est-à-dire que je ne consomme pas d'huile. J'ai eu la chance de ne pas tomber encore. Et mon Dieu, tout s'est assez bien passé jusqu'ici. Et le rallye est dur pour vous? Très dur, ouais. Parce que j'ai une moto puissante, mais la saison des pluies était tardive cette année. Les pistes sont beaucoup plus défoncées. Moi, j'attendais un rallye rapide, où la puissance de ma moto m'aurait servi. Et là, c'est surtout une question de poids, de maniabilité. Patrick Charles retired after a crash between Gao and Bamako. At each start, the competitors wondered about what lay ahead. Philippe, vous connaissez la piste aujourd'hui? Non, je la connais pas, je connais pas du tout l'Afrique noire. Mais on m'a dit qu'elle était vraiment particulièrement difficile. Alors j'appréhende un petit peu, mais enfin, ça devrait pas... Cyril Neveu led the overall standings, ahead of Fenouil and Hubert Auriol, three men who would create much of the rally's history for more than 20 years. Pour dire de tous les concurrents, cette étape au Mali est l'une des plus difficiles. Les trois premiers au classement général, dont Fenouil, partent ensemble et maintenant, et cela presque jusqu'à la fin de la course, Fenouil fera la route, Neveu ne quittant guère son sillage. Et Jambert qui continue la route. La course est pratiquement terminée pour lui, mais il est journaliste, il faut qu'il en voie le plus possible. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Philippe? Je viens de casser un amortisseur. Et ça fait longtemps que vous avez cassé? Je m'en suis pas aperçu tout de suite, c'est en m'arrêtant à côté du camion, c'est eux qui s'en sont aperçus. Et heureusement parce qu'il allait partir complètement et... Alors là, je me serais cassé la figure sérieusement. Vous allez pouvoir réparer? J'espère, je suis en train d'essayer de redresser, j'ai le goujon qui est tordu complètement là. Mais j'arrive pas, il faut que je démonte le pot et tout. L'étape était dure aujourd'hui? Non, c'est l'enfer cette piste, hein. C'est vraiment une piste pour détruire les hommes et le matériel. Philippe Jambert didn't arrive at Dakar after retiring on the road to Mopti. In 1979, the medical cars carried race numbers. Thierry Sabine took a few liberties. When Philippe Vassar was the only competitor to make it through the fesh-fesh between Bamako and Nioro and cross the finish line in the allotted time, Sabine extended the arrival time to avoid having just one competitor arrive in Dakar, which in his mind would have damaged the event's credibility. Without this rule change, Vassar would have been the first winner. Fenouil, comme toujours, suivi par Neveu, comme son ombre. À Key, nous sommes maintenant au Sénégal. Fenouil, sur sa BMW, est troisième du classement général. Les motos doivent faire des prodiges d'équilibre. La course de tout terrain, toute catégorie, tout véhicule Paris-Dakar, 18 jours, va se terminer. Fenouil est en deuxième position, nous sommes à 200 km de l'arrivée, après 9500 km de course, encore 120 km et ce sera la plage. C'est grave le moteur? Oui, je pense pas qu'il puisse repartir là. Par l'autre côté, j'ai vu que c'était sans doute une bielle coulée, comme on dit. Tout le monde sait ce que ça veut dire, quoi. Mais on sait pas, le niveau d'huile a baissé d'un coup.
Enfin, j'étais pas là, mais on voit là, il n'y a plus d'huile dans le moteur, alors qu'elle n'en a jamais consommé. Dans tout le rallye, j'ai dû user 2 litres d'huile, quoi. En tout cas, il n'y a plus d'huile dans le moteur, c'est sûr. Il y en avait ce matin, évidemment, quoi. Parce qu'il y avait tellement peu de boulot à faire sur cette moto que le niveau d'huile, j'avais le temps. J'ai eu un peu de malchance ces derniers jours en course, mais le moteur me donnait aucun souci, tout allait bien. Et là, Alors je qu'est-ce suis qui un s'est peu passé? déçu. Je sais pas, j'ai perdu de la puissance, ça s'est arrêté, je consommais pas d'huile. Je connais pas bien la mécanique, tout ce que je peux dire c'est que mon moteur marchait parfaitement. D'ailleurs je suis le seul à pas avoir changé de moteur parmi les 10 premiers du classement. C'est dommage surtout quand il y a 40 Honda, 40 Yamaha et puis qu'on est la seule moto non Yamaha dans les 30 premiers et on a envie de se défoncer un petit peu. C'est un peu frustrant. Fenouil stopped at the side of the track and at the age of 22, Cyril Neveu won the first running of the rally. He was still little known, but that would soon change. He won ahead of Gilles Comte and Philippe Vassar. The highest finishing car was the Range Rover of Genestier, Turbio and Lamorda in fourth. And the best placed woman was Michelle de Courtans, 19th overall. But the standings were of little importance. It was organiser Thierry Sabine's spirit that made the event what it was. Ceci dit, la dureté de l'épreuve, ça, je l'ai choisi, c'est vrai, donc c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai envoyé là. Maintenant, pour ce qui est du sable et du reste, c'est la course. De toute façon, ce que je disais tout à l'heure, dans une course comme la route du Rhum, quand des concurrents se font balayer par des vagues géantes, ils vont pas se plaindre à l'organisateur. On est bien d'accord. Maintenant, je vous répète une chose, c'est que cette course est un rallye. C'est un rallye, je le dis depuis le début, c'est pas un raid. Les concurrents de ce rallye Oasis Paris-Dakar arrivent enfin au terme de cette épopée, au terme de cette grande aventure de 10 000 km. Ça y est, ils sont ici, juste au moment où Cyril Neveu, le vainqueur de ce Paris-Dakar, vient de monter sur le podium, mon cher Cyril, et tu viens de terminer en beauté avec un beau soleil. Mais je suis vraiment content d'être là, c'est fantastique. And the beach at Dakar, the iconic finish line of the rally, would become the greatest reward. On a arraché la roue. In its first years, the spirit of this new rally was embodied by two men, two brothers, Bernard and Claude Marot. Si j'accroche la troisième, ça va. Pas de piège. Non, non, c'est bon. Non, fais gaffe. Il manquait plus qu'un camion. Fais gaffe, il t'a pas vu encore. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Quelle bande de cons. Attention. Attention, je sais pas si... Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est passé. Travers. Fais gaffe à gauche, fais gaffe à gauche. Fais gaffe à gauche. The Marot brothers were no strangers to adventure. They knew Africa well. 8 years before the first Dakar, they gained notoriety by going from Algiers to Cape Town in an R12 Gordini. They liked this mix of improvisation and competition. They were there to win. Pour la beauté de la course, de toute manière, il va falloir qu'on se batte. Il n'y a pas le choix. Si on se bat pas, il y a 4 iltis en tête et puis quoi, la course ne ressemble plus à rien, donc on va se bagarrer. On fera de la mécanique et on se bagarrera, quoi. Bon, on va laisser ça là. The Marot brothers were seen as heroic handymen who entered with the man-in-the-streets car, or at least that's what they wanted to be believed. There was already the battle between the small privateer Davids and the major manufacturer Goliaths. On laisse pas les bras au départ, mais il est évident que la lutte est un petit peu inégale dans la mesure où ils ont déjà des véhicules relativement solides, et quand je dis relativement, je suis modeste, peuvent se permettre d'attaquer tous les jours et de refaire la voiture pour le soir. With their R4 in 1980, the Marot brothers battled with the Leatis developed for the army by Volkswagen. Patrick Zaniroli convinced a German engineer to enter the event. The Marot brothers were the only team capable of challenging their supremacy. Zaniroli qui est bon là. Ah, il a autant de mal que nous, hein. Fais gaffe qu'il ne se foute pas en travers devant toi et que tu ne te coupes pas une touche.
comprends. Ouais. La pêche. Vas-y, c'est bon. T'es pensé. Vas-y, coupe, c'est bon. La botte. Bien. Il est arrivé l'Iltis? Non, vous êtes les premiers. C'est tout bon. Tu m'avais dit que tu passerais où tu passerais, t'es passé. Putain, c'est dingue, les mecs. Où on l'a massacrée aujourd'hui, où elle est arrivée? In 1980, Bernard and Claude Moreau won a stage and finished third overall. In 1981, they dropped out while in the lead. They managed to finish in 1982. The Dakar was gaining huge popularity and was even becoming just a bit trendy. Racing legends like 8 times Formula 1 Grand Prix winner and 5 times Le Mans 24-hour winner Jackie Ickx was there. He drove a Mercedes 4x4. The Moreau brothers were in an R20 Turbo, and they were just as enthusiastic as ever. Il n'y a pas de problème, hein. Vas-y, avance, c'est bon. C'est bon. Vas-y, Laurent. Qu'est-ce qu'il fouille? T'arrêtes? Tire à gauche. À gauche, double-le. Vas-y. Attention, on trouve là. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Va. Allez, on y redémarre, le con. Vas-y, ramare-le. Roule. On a eu du poids avec cette voiture. Ça donne l'huile. Ça va, t'es remonté à peu près t'es à 3 bars. Méfie-toi dans les... à gauche, il n'y a plus rien, c'est à 0. Non, bah ouais, essaye même de le prendre en 2 verres. Si t'arrives à le prendre en 2 verres, je pense qu'on va y aller. Tu vas essayer. Merde. Attends, tu l'as à droite. Les gars, merde, il va taper. Ah, je suis obligé de... C'est bon, attention. Ah, tant pis pour lui, mon vieux, tiens. Allez, c'est bon. Tu l'as largué, il y a du toucher. Merde, fais gaffe, le cheval. Laisse-le partir. Et t'as vu la vitesse où on est? Là, ça y est, il tourne à gauche. Vas-y. In 1982, one of their main rivals was Jean-Claude Briavoine in a Lada. Oh, il t'a Briavoine au cul. Oh! Quelqu'un d'autre? On l'a Briavoine. Laisse-le partir. During these years, navigation counted for 80% of the success, and the Moreau brothers were experts. They didn't win a single stage because the Dakar wasn't won on the stopwatch, but they took advantage of navigation errors to lead the race. Only a mechanical problem could stop them winning. Ils sont loin, non? Ils sont loin? Non, 4-5 km à doubler là. 10 km à tout casser. Mais ils avaient l'air d'aller doucement. Tiens, voilà. Ça fait 60 bornes qu'on n'a plus de pression d'huile. Plus de? On a pété la pompe à huile, ça fait 60 bornes, je veux dire l'angoisse. And the Moreau brothers were also geniuses when it came to the mechanics. T'as des nouvelles du camion? Passe-lui un coup de radio quand même. They concocted their R20 Turbo themselves. It was a patchwork of several Renaults and had impeccable logistics. Their race was also fought at night. Ouais, avec toi, il est là. And during the day, the Desert Foxes, as they became known, mastered all the subtleties of the route. Vas-y. La vache. Dis donc dur. Il n'y a personne, c'est bon. Attention derrière là. Attention, c'est bon, t'as une marche.
chaud là. Première, prends ton temps, c'est pas la peine de la bousiller. Tiens, c'est bon. Welcomed by Thierry Sabine, the Moreau brothers drove to victory on the beach of Lac Rose and in the streets of Dakar. Bernard and Claude left an indelible imprint on the event, but 1982 would be their sole victory. On a arraché la roue. Ça leur arrive. There is an area on Earth geographers have named Desert of Deserts. It is the Tenere, in the heart of the Sahara and home to the Tuareg people. In 1983, Thierry Sabine made it part of his rally's itinerary for the first time, and no one would ever forget it. January 12th, between Dakar and Agadez, after a 150-kilometre stage, the wind built up, becoming a storm. Even under clear skies, the Tenere is crossed with the use of markers planted every kilometre, but the visibility fell to almost zero as the tornado grew. The competitors got lost and just a few bikers found the Tenere tree, location of the rest stop for man and machine. Worry began to take over. A few managed to continue on their route. Hubert Auriol finished second on the stage, behind Marc Joanneau, creating one of the most memorable stories of the event. But the majority were scattered across this vast expanse. Some were already prepared to spend the night. The organisers sent helicopters, but only when they could fly. In the Tenere, dunes rise gradually on one side and descend abruptly on the other. Under no circumstances should the competitors distance themselves from the markers, but they were no longer visible, and climbing was like playing Russian roulette. That night, just a few reached Agadez. On a sauté des dunes, enfin on est arrivé de jour, alors c'était le principal. On est là, on est content. Où en est l'équipe Honda maintenant? Il n'y a plus que Robin qui est le neveu et les deux filles. Les trois autres sont perdus. Et Vassar et Deseul, on les a pas retrouvés. As day turned to night, no one knew the exact number of competitors lost in the desert. With the day's stage already gone, they continued to arrive one by one. À peu près à 80 bornes d'ici. Parce qu'on a récupéré un vent de sable terrible, où il n'y a strictement rien, toute la piste était entièrement effacée à travers la végétation. C'est vraiment la catastrophe. Quand la nuit est tombée, ça a été vraiment l'enfer. L'enfer a commencé parce qu'on ne voyait plus à 3 mètres. On a été obligé de bivouaquer parce que c'était vraiment plus raisonnable. Je crois qu'on serait vraiment parti dans la nature et très loin. However, Christine Caron, Bernadette Sassy,
Gilles Deherly and Philippe Vassar were still missing. The end of the Dakar was uncertain. 3 aeroplanes flew over the desert, but the sandstorm made the search difficult. The Nigerian army set off on reconnaissance. 72 hours had passed, no news, no trace. After walking more than 60 kilometers in the desert, Gilles Deherly and Philippe Vassar finally arrived at Agadez. Their distress signal hadn't worked. Bernadette Sassy and Christine Caron were found by the Tuaregs. To this day, this remains the most memorable moment of their lives. In 1983, the Ténéré forever made its way into the history of the event. On a arraché la roue. At 7:30 p.m. on January the 14th, 1986, the Dakar lost its guide. The helicopter transporting Thierry Sabine disintegrated. The impact with the dune was 8 kilometers from the small Malian village of Gourmarahus. Thierry Sabine was not alone. Il y avait à bord Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnoux, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du journal du dimanche. Et tous les 5 sont morts. Le terrain était très plat, il y a une très mauvaise visibilité et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois et puis il a redécollé en suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km, et l'hélicoptère s'est crashé. C'est dans la dune. Il y avait un fort vent de sable là. The tragic news left everyone distraught and shocked. The rally was without its leader. For the next 24 hours, the future of the event was anything but certain. Il n'y a rien à dire, je crois. Le départ reprendra demain. Le départ de la course? Oui. C'est de toute façon, on avait déjà évoqué le sujet avec Thierry auparavant et je sais que c'est ce qu'il voulait. The Dakar survived the loss of its creator, an extraordinary man never as well described than as by Jackie Ickes. Quel charme! Quel charme, quel type, quoi. Il y a des gens comme ça, c'est un général de brigade, hein. C'est une espèce de Rommel, c'est un Montgomery, c'est des gens, on en sort un, on ne sait pas dire pourquoi, mais ils sont différents. On en sort un tous les 10 ans. The following year, 1987, the Dakar family paid tribute to this great man in the company of his father, who assured the rally's future. Thierry Sabine's ashes were dispersed at the foot of this lost tree in the desert. There wasn't a sound, but plenty of tears. Mano Dayak, the famous Tuareg chief, his friend, was the one who introduced him to this grand site, where Thierry Sabine now rests in peace. On a arraché la roue. 1987 for the first event without Thierry Sabine. 2 extraordinary riders, Hubert Auriol and Cyril Neveu, put on a legendary battle. On this first day of the new year, no one imagined they were to witness one of the greatest duels in the history of the rally. Cyril Neveu had already won the event 4 times, Hubert Auriol twice. There was also 1984 and 1985 winner Gaston Hayer. However, after joining the fight, the Belgian could no longer follow the extraordinary pace of the other 2. Hubert Auriol won 2 stages. Je suis très content.
Oriol made up lost ground. Cyril Neveu dominated the standings. The rally wasn't yet at the halfway point of the 13,000-kilometre route, and everyone began to sense that the win would be decided by these two men. Je peux prendre tout? Oui, vas-y. Laisse-nous 10 litres parce que je sais pas combien on a. Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Hein? Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Ah non? At each checkpoint, the two were side by side. But at Timbuktu, Neveu was in the overall lead with a 30-minute advantage. Aujourd'hui, c'est une première. Tombouctou-Néma par une piste que nous n'avons jamais empruntée, dont René va vous entretenir dans le détail. Vous traversez un pont en bois et tout de suite après le pont en bois, c'est à droite. Alors la recommandation, vous passez vraiment au milieu d'un village de tentes. En fait, attention particulièrement là. En plus, c'est pas facile de naviguer, il y a des embranchements un peu partout. Donc allez doucement. The stage from Timbuktu to Nima marked the start of a battle that would increase in intensity day after day and created another unforgettable chapter in the history of the Dakar. On this stage, everything was done by navigation, and Cyril Neveu searched for his way in the village mentioned in the bivouac. But he was far from being alone because everyone wondered which track to follow. There was a lot of hesitation. Oriol and Neveu rode together. Each watched the other and waited for the mistake. And in this long search for direction, Cyril Neveu ended up stuck in the sand. At nearly the same moment, Hubert Oriol made a choice. It was the right one, and he found his way out of this maze. He headed towards Nima, and was alone. Arrivé, apparemment t'es tout seul? J'espère, ouais. Puis j'espère que ça va durer. Pourquoi? C'était dur la nave? Ouais, j'ai refait la route ce matin, puis en cherchant un puits, ils sont tous partis. Je suis tombé en rattrapant Joanneau et je suis passé 5e au 2e CP. Et puis après, d'un seul coup, plus de traces. Je sais pas où ils sont. The riders began to arrive, but Cyril Neveu was still absent. Dans 20 secondes. Ils sont exactement. Oui. C'est toi quelle heure? Dans 20 secondes. À quelle heure je suis passé alors? Attends, je vais passer. Puis il y a les 30 secondes aussi de... Non, j'ai calculé. Dans 10 secondes. Ça va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous êtes premier de Paris-Dakar. Pourvu que ça dure. The minutes passed, but the tension at the finish line was of little interest to the men of the desert, who were not concerned about this race against the clock. 40 minutes, 45, 50, an hour. Cyril Neveu finally arrived. Ça fait une heure qu'il est là.
tombé, j'ai voulu rattraper le temps. Après, j'ai suivi dans la poussière Terroussi et Gaston. Le pire, c'est qu'au deuxième CP, j'étais devant Hubert. Après avoir 10 minutes de retard, j'étais devant lui. Comme j'avais plus de roadbook, plus de trip, j'ai suivi comme un coup. Ouais, ben voilà, Dakar, il s'est joué là. Tu crois vraiment? Il y a une demi-heure d'avance maintenant. Hein. Hier, c'était le contraire. Ouais. Ouais, enfin pour moi, c'est cuit. A broken Cyril Neveu lost 41 minutes the next day and was more than an hour behind in 10th place overall, but a railroad line would give him hope. This line was used by the train to transport iron from Mauritania. Between Attar and Nouadhibou, Cyril Neveu rode in excess of 160 kilometers an hour. Hubert Auriol stopped. He had a string of punctures that cost him a considerable amount of time. Cyril Neveu was about to learn what was happening. C'est pas trop dur, ça va? Non, non, et Hubert, il est loin? Il a crevé. Il a crevé? Oh putain. Cyril Neveu accelerated once more. Hubert Auriol was under pressure. He took risks at every turn. The gap changed from one stop to the next. J'ai encore crevé. C'est encore un quart d'heure. J'ai encore crevé. C'est combien de temps qu'il est passé l'autre? 5 ans. The duel took on an intensity of its own. Both had been running flat out for several days, but now they'd taken their riding to another dimension. Et à l'essence, quand l'hélico m'a dit qu'Hubert avait crevé, alors là j'ai attaqué comme un calu. Everyone still wondered who the actual leader was. Je pense que 10 minutes, ça suffit. Bon. Même s'il n'y a plus que 30 secondes à Dakar, ça suffit. Toute la malchance aujourd'hui, alors. Ouais. Non, mais c'est pas normal. J'ai une tête de rayon qui a cassé, qui a percé la chambre. Ouais. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Ce qui est bien, c'est que je sois encore devant. Ça, c'est important. During the following stage, Cyril Neveu picked up 60 more seconds in another amazing two-man duel. At the start of the penultimate stage, Auriol had a 98-minute advantage. This stage was no different than the others. Neveu and Auriol were in their own world. Cyril Neveu won at St. Louis, but Auriol was late. Cyril Neveu waited at the side of the track. The delay was incomprehensible. Hubert Auriol had suffered a heavy crash just 20 kilometers from the finish, but despite the excruciating pain, he rode on.
Je voulais remercier René pour ce rallye. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battu, c'était génial avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai à dire. Cyril Neveu, who won his fifth and final Dakar, declared, "One of us had to win, and unfortunately, it was me." On a arraché la roue. C'est ça le rallye. In 1988, the Algerian desert nearly swallowed the Dakar. For the 10th running, there had never been so many participants. 603 competitors lined up at the start and set off in the sand of the opening African stage between El Oued and Hassi Messaoud. On this rally were Ari Vatanen in a Peugeot 405 and Juha Kankkunen in a Peugeot 205. Hubert Auriol had moved away from his motorcycle in favour of a buggy, and Jacques Lafitte took part in his first Dakar in a Porsche. The first stage on the African continent is always a bit peculiar. It was the true beginning of the adventure. Some struggled, of course, but that was very normal for the Dakar. For the organisers, the first stage was run quite calmly until the finish line. Dura, molto dura. Et je plais les autos, hein. Ah oui? Et les camions, alors là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont passer. C'est très très difficile pour amateur. Oh là là, viens là. L'enfoiré d'étape de merde. Bonjour. Je te dis que tu vas pas récupérer tout le monde tout de suite. Hein. Mais c'est faisable. C'est faisable. Il y a 2-3 passages, je peux te dire, c'est un peu de quitoudo pour passer. René Metger, who was in charge of the course layout, had warned how hard this stage was going to be. But neither he nor the competitors anticipated such difficulty. Those who didn't get stuck for a period of time were few and far between. Hubert Auriol retired here. Cyril Neveu crashed and broke the handlebars on his bike. The trucks made their way as best they could, but many already saw the dreams buried in the Algerian desert. Ça fait 3 heures qu'on essaye de pousser, qu'on tire, et là vraiment on est un peu épuisé. Vous décidez quoi alors, d'arrêter tout de suite? Je sais pas, pour l'instant on prend son souffle et puis on va voir, mais ça m'étonnerait qu'on puisse aller bien loin. The stage proved to be the limit of anything feasible in sand, taking the competitors' breath away and the legs from under them. It was a living hell for the trucks. The sheer weight of the trucks made it near impossible to drive over the dunes, and those competitors who did manage to make it had to do their own service work. The men became exhausted from their overwhelming day. As night fell, the desert resembled a mechanical cemetery.
And in those unforgiving dunes where they brooded over their misfortunes, grumblings began to be heard in the middle of the night. Et ton pote, on va le voir en passant. Ouais. C'est pas fait pour des amateurs. Bon, alors quand on nous a redit cette année encore que ce serait de la navigation, c'est pas de la navigation, c'est pas du pilotage, c'est un problème de puissance. Et on passe pas. Avec le sac à dos 40 litres d'essence sur une moto, on passe pas. In the early morning hours, the situation hadn't improved, and it was difficult to know how many rescues were made in the first African stage. The organisers went to have a look for themselves. Qu'est-ce qui se passe sur la piste ce matin? On est perdu. On est perdu. On est arrivé, bon, on a suivi la passe là, et puis tu arrives, tu as une dune infraîchissable, il y a des camions plantés de partout. On a fait demi-tour et là on vient de voir la police locale qui nous ont bien dit il n'y a que cette piste, donc le passage il y a un passage par là et il faut le trouver. The men lined up on the summit of the dunes. Their race came to an end just 4 days after leaving Paris. The broom truck completed its unfortunate task. Dejection was written on the faces of the many who fell victim to the difficult terrain. And there was always more to pick up on the return trip. In the Algerian desert, exhaustion is the common language. 이제 더 갈 기력이 없어졌어요. 갈 수가 없어요. 이건 지옥, 정신. 163 competitors were eliminated on the opening African stage in the 1988 Dakar. After winning at its first attempt in 1987, Peugeot deployed just as impressive an armada in 1988. Vatanen, Kankkunen and Pescarola were backed up by a 60-person team to assure another triumph for the car maker. At the end of stage 13 in Bamako, Vatanen was in the lead and his domination appeared decisive. But the following morning, the bivouac awoke to a confusing rumour. Harry Vatanen's 405 T16 had mysteriously disappeared from the Parc Fermé. At this point in the morning, no one knew much, but there were some solid clues. The Placid Finn looked concerned, and Peugeot team director Jean Tot spent all his time on the telephone. The car theft of the century had taken place in Bamako. Jean, juste avant que vous partiez, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce qui s'est passé ce matin à l'hôtel et comment ça se passe là? Ce qui s'est passé, c'est qu'à 7h15, j'ai reçu un coup de téléphone dans ma chambre où le standard m'a passé une personne qui m'a passé une autre personne qui était vraisemblablement un Européen qui m'a dit on a la voiture de Vatanen, venez en taxi dans 15 minutes à la Sommapac avec 25 millions de francs CFA et pour l'instant on va essayer de retrouver la voiture. Et cette voiture était où avec les autres? Comment c'était hier soir? Cette voiture était dans le bivouac réservé aux voitures des concurrents mises à la disposition par les organisateurs. As the helicopter was taking off, the 405 was found in a public rubbish dump on the outskirts of town. Everyone was perplexed at the start of the special stage. In the absence of Vatanen, World Rally champion Juha Kankkunen was the new leader. The most Machiavellian of opinions were circulating.
Peugeot itself had orchestrated the car's disappearance to better carry out repairs. Je crois pas que c'est un gag. Ah non, je suis sûr que c'est pas un gag. Et comme ils savent qu'il y a l'heure du départ, je suis sûr que c'est pas un gag. cher. À quelle heure ça s'est fait ça, 3h 6h10, heure du Rennes. Exactement. La voiture est sortie du parc. Donc, la voiture. René, elle a barbe. Il savait comment elle savait la faire démarrer quand même. Il a eu du mal, il l'a fait démarrer. Tu vois, mais tu sais, c'est plus facile à démarrer qu'une R9. Hein, c'est marqué dessus, hein, démarreur, contact. Donc il l'a démarré, il est sorti en cahotant tout feu éteint. C'est le moment où tous les moteurs sont mis en route. Tu vois, alors ça n'a pas attiré l'attention. Et toutes les voitures font des essais, tu vois, mais elles font chauffer les moteurs. Et il y avait 4 personnes pour regarder, mais le parc lui-même n'était pas vraiment gardé. Il y avait personne à l'entrée. Et si tu veux, comme des voitures sortaient pour essayer les moteurs, ça n'a pas attiré l'attention particulièrement. Moi, je propose qu'on se cotise tous pour que Vatanen puisse partir. It must be said that the fingers pointed at Peugeot were those of the jealous. Ça ne peut être qu'anecdotique si ça ne met pas la course complètement en l'air. Ce serait dommage que le résultat en dépende. Bon, si on retrouve la voiture, qu'on paye la rançon, ce sera même plutôt drôle. Si Harry perd la première place pour ça et que les autres concurrents prennent le départ en s'en foutant éperdument, c'est un peu dommage. Just as Juha Kankkunen took off, the 405 was found. After the bridge, forward the airport. Yes. In a field. In a field? Yes. In a field? Not even a house? No. And that's it. Unbelievable. It's really crazy. The whole story is just incredible. It's really like in a film. What happens now with the race? I think if it is true that my car has been found, I'm sure the race continues. And just a lot of harmless, I emphasize, publicity. And that's all. Car is good. That's good. Okay. Harry Vatanen took back his car in perfect condition. To this day, this disappearance remains a total mystery. Finn was allowed to start despite missing the cut-off point with a 30-minute penalty. He was disqualified the following day. Juha Kankkunen won the Dakar. On a arraché la roue. In 1992, Gilbert Sabine wanted to breathe new life into the Dakar. For the first time, it would not finish at Dakar, but in Cape Town, South Africa. This radical change of route created some unusual situations. Between Namibia and Ruacana in Angola, Harry Vatanen's co-driver, Bruno Berglund, jumped into the water to measure the depth of the wadi. Just a few hours earlier, it had been dry. First and second in the motorcycle class, Stefan Petterhansel and Danny Laporte made it through. The others hesitated. Berglund tried to show the way, if there was one. The medical car ended up trying. But soon it became clear that the efforts to get the Kajiva and Yamaha across could not be repeated. Tout seul, c'est impossible de passer. Thierry et Gilles m'ont aidé, on a poussé la moto tout le guet. Il y a 2 ou 3 journalistes qui nous ont aidés, on était à peu près 6 pour sortir la moto. Et en prenant le risque, en plus de la noyer, de remplir le moteur d'eau. Donc bon, c'est impossible. Tout le monde n'aura pas 6 personnes pour passer sa moto. Et c'est la loterie, parce qu'il suffit que le moteur cale une fois quand on est au milieu, il se remplit d'eau et la course s'arrête ici. Donc c'est vraiment trop dommage. Pas possible de continuer, ça passe pas. Il y a un ouest là-bas énorme, avec un courant énorme. Ça, c'est 3 fois plus large que ça. A surprising scene. Petterhansel, Laporte and their teammates were stuck on one side of the river while the others waited calmly on the other.
The special stage was stopped, some took off, and a solution was needed to take the two motorcycles to the correct side. On peut les treuiller avec le... Ils ont avec les tangos. Oui, mais et l'hélico, vous pouvez pas les treuiller. C'est possible avec l'hélico. Moi, je demandais parce que c'est peut-être un peu lourd. Vous savez ce qu'on dit, pas de dingue. In 1992, Stefan Petterhansel won the second of his 6 Dakar motorcycle victories, thanks to his performance on the Congo tracks that would become legendary. But it was perhaps at the edge of this wadi in Angola that he was the most worried. Pas trop l'avoir comme ça. Je préfère l'avoir entre mes mains que... On a arraché la roue. The area goes by an ominous name, the Triangle of Dead Dunes. The bikers arrived first in this 28-kilometre-long valley of dunes that no one had ever crossed in competition. In 1994, the Dakar went through a change, with ASO taking over the organisation. Fenouil was the new race director, and there was an all-new route with the finish in Paris. And this 11th stage from Attar to Nouadhibou was the highlight of the rally. On January the 9th, Jordi Arcaron, Eddie Orioli and Carlos Mas were the cream of the crop in the bike division, and their concerns didn't forecast anything good for the others. Exposés, ils font demi-tour. Et apparemment, s'ils sont arrêtés là-haut, c'est que c'est plus loin. Ah ouais. Non mais toi, quand t'as un pont comme ça fait demi-tour, qu'est-ce que tu veux que toi, avec ta petite pétoche, c'est pas possible quoi. Non, si eux ne passent pas, c'est que nous on pourra pas passer. Ah ça, ouais. Ou alors on est des bons, hein. The bikes turned back, but the cars arrived to try their luck. They didn't get on much better. The two Citroën ZXs of Pierre Latigue and Hubert Auriol dominated the overall standings. And the two Mitsubishi Pajeros of Bruno Sabi and Jean-Pierre Fontenay contested their supremacy. In the middle of these terrible dead dunes, a battle between the two constructors began. The race still hadn't been stopped. The Mitsubishis tried to cross the uncrossable. The Citroëns decided to circumvent the obstacle and incur severe penalties. This duel put to bed one of the most extraordinary episodes in the history of the rally, and one of the most unjust. C'est mou, tu peux pas comprendre. Ah non mais je sais, c'est comment ça passe. Ça roule hein. Ça roule. Ah ouais. Il faut sortir de là, on y va, hein, merde. Avec un bon diesel là. Ouais, mais c'est vrai. Parce qu'on est les seuls. Allez oui, non, de l'autre côté là. Oui, les Citroën sont partis loin, mais ils sont pas arrivés au CP. Ça va tout de suite, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah bah nous on roule, hein. Je vais te dire, nous il veut pas l'arrêter, nous on s'en fout, on roule. Hein. Je veux dire, c'est notre seule chance. Hein. On se fait chier. Hein. La course elle continue, parce qu'il y a deux voitures d'un côté et deux de l'autre. Il faut arriver à Nouadhibou. Là-bas, il faudra rattraper le temps, on neutralisera. S'il y a des gens qui sont plantés, on viendra les chercher demain. Mais c'est la course, c'est un peu du poker. Mais il y a deux voitures de tête ici, deux voitures de tête de l'autre côté. Tu prends tes responsabilités, hein, Fenouil. Ah ben,
vous les vôtres aussi, hein, c'est la course. Vous avez pris vos responsabilités en faisant un grand tour. Et ça passait pas là-bas, tu n'as même pas envoyé tes ouvreurs, ils sont pas passés tes ouvreurs. Il est passé, il y a les non, elle n'est places, pas je vous ai dit passée. que c'était à Ne côté. mens pas. Mais Les ouvreurs, ils étaient à tard. J'avais aussi le mec qui Non, il n'y a pas de trace. S'il y a un accident, on en reparle demain, d'accord? Eh ben, t'es gentil, Et il n'y avait pas d'ouvreurs. des menaces, mais tu vous n'avais êtes sur pas la course, vous êtes d'ouvreurs. assis. Non, mais fenouille. C'est vous qui avez choisi Là, de il tourner. y a un règlement, il y a les ouvreurs. Les ouvreurs ne sont pas passés, ils étaient à tard ce matin. J'avais mes ouvreurs. Menteur. J'en ai d'autres. T'es Quel gentil. menteur, c'est J'étais tout. gentil, bon. T'as vu le film aussi? Je vous avais dit qu'il fallait là-dedans pelleter. Mais il faut mettre les ouvreurs. Allez, on y va. Race director Fenouil was alone to face his decision. Hubert Auriol and Pierre Latigue headed towards Nouadhibou, and all the other competitors went around the erg. And when night fell, only Sabi, Fontenay, Serrier and Musmara were still in the middle of the dunes. The Citroëns arrived at the bivouac at 4:30. In the early hours, the Mitsubishi mechanics still had no news from their drivers. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. At first light, the helicopters took off once again, and their passengers discovered a confusing spectacle. On foot, the two co-drivers, Serrier and Musmara, were still tracing a path for the two Pajeros. Je sais pas, on s'est ensablé peut-être 200 fois. 200 fois, on a ressoulevé la voiture. C'était fou, c'était fou. On n'a pas pu passer les heures, on croyait qu'on allait passer dans les délais en plus. Quand on a regardé l'heure, la première fois qu'on a regardé l'heure, c'était 4h30 du matin. On n'a pas vu. On a quitté à 9h du soir, on a regardé l'heure à 9h. À 4h30, on a dit punaise, merde, on n'aura pas le CP à l'heure. Mais j'espère qu'on sera récompensé parce que on l'a pas fait pour rien. Finally, at 2 in the afternoon, the four men turned heroes arrived at checkpoint 8. Messieurs, vous êtes au point de client. Bienvenue. Bienvenue. J'espère qu'on vous a pas trop fait attendre. Non, juste 24 heures. Vous en êtes sortis. Vous avez fait. Vous êtes le monde me l'aurait fait. On sait pas. On sait pas si on s'embrasse ou si on tape dessus. Ah bah tape dessus. Merci. On embrasse. Non, non, non. Là, c'est super. Putain, le moral des mecs. Chapeau. Ah, ils nous en aura fait baver quand même. Hein. Bon, enfin bon, c'est peut-être ça le rallye raid. On a vraiment avancé mètre par mètre, ça a été... Je veux dire, à la fin, on réfléchit même plus. Il faut surtout pas réfléchir, parce que si on réfléchit, c'est fini, on n'avance plus. Hein. Meanwhile, FISA cancelled the stage. Sabi, Fontenay, Serrier and Musmara's trials and tribulations were for nothing. Team manager Ulrich Bremer withdrew the two Mitsubishis from the race in protest and gave his exhausted men a rest. Fenouil avait fait un rallye difficile, il l'avait annoncé. Je crois que tout le monde était prévenu. Il nous avait dit que cette épreuve serait terrible. Alors s'il y en a qui n'ont pas voulu faire l'effort de se lancer dedans et de faire le tour, ma foi, je crois que c'est ceux-là qui devraient être pénalisés. Ce serait logique. In 1994, the rules spoiled the adventure. On a arraché la roue. C'est ça le rallye raid. Suite à l'annonce d'un risque terroriste extérieur avéré encouru sur le Dakar, sur le territoire du Niger, les organisateurs, suite aux informations reçues des ministères français des Affaires étrangères et de la Défense, ont pris la décision de mettre en place un pont aérien
pour transporter l'ensemble des personnes et du matériel du Dakar entre Niamey et les aéroports de Sabha et de Wael Kébir en Libye. Cette opération débutera demain 12 janvier et devrait s'achever le dimanche 16 janvier. TSO souhaite faire reprendre la compétition le lundi 17. In 2000, the rally crossed Africa from west to east for the first time, from Dakar to Cairo. It will be remembered for its logistical exploits, as Hubert Auriol announced to everyone on the evening of Stage 6 in Niamey. The journalists were busy on the telephones. The organisers thought it over. For once, it wouldn't be the competitors who wrote this chapter in Dakar history. C'est du jamais vu, mais sur chaque Dakar, il y a du jamais vu, c'est ça qui est sympa. C'est que on parle toujours du Dakar qui a perdu le côté aventure, mais ça c'est un petit coup d'aventure aussi, c'est l'improvisation, c'est l'Afrique, il faut faire avec le pays, avec les vents de sable, avec tout. The organisers had to solve an incredible logistic equation. The solution had a name, the Antonov 124, the largest aircraft in the world. Il y a trop de monde autour de l'avion, il va y en avoir beaucoup des avions, vous allez en voir autant que vous voulez. Alors s'il vous plaît, tout le monde recule et tout le monde s'écarte. The three Antonov 124s that came from Cairo and Kiev allowed for the transportation of the 500 Dakar vehicles, helicopters and trucks included. The cargo bays could carry 120 metric tons. All that remained was to distribute the load. La contrainte qu'on a là, c'est un contrainte de poids. Parce que là, si je charge que des voitures, je peux en mettre 21. Donc ça va assez vite. Sauf que comme on a beaucoup de camions, il faut qu'on fasse des panachages camions-voitures pour pouvoir sortir les camions. Parce que je ne sais pas mettre plus de 5 camions selon les poids des camions. On a des camions à 14 tonnes, on a des camions à 22 tonnes, etc. For 5 days, an extraordinary routine took place in the camp, with time spent weighing and labelling. They neatly parked the cars in Parc Fermé. And even the most hardened and seasoned Dakar competitors couldn't believe what was happening. Je pense que c'est un exploit logistique. Je pense que les gens ont fait un truc incroyable. C'est-à-dire, on peut emmener un rallye comme ça, c'est du jamais vu et c'est exceptionnel. The Antonovs flew around the clock with 2 flight crews relaying each of the 3 planes. The men were flown on a chartered Boeing 737. And the encampment was rebuilt little by little in Sabha, Libya, 2,000 kilometres to the east. It was a lot colder than in Niamey, and the first thing to look for when digging through your belongings was a warm coat before joining the others around a fire. The race now seemed distant for the competitors, and it was more a situation of friends sharing quite unique experiences. The Dakar slowed to a pace that had never been seen before. For the first time in Dakar history, the raiders had to wait. At times, the encampment looked much like a camping ground. À toi. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galère, ben voilà, ça commence pas mal l'affaire. Une bonbonne d'amortisseur s'est décrochée, utilisez la carte amortisseur de rechange ou la carte camion, sinon passez un tour. Et ben voilà, ça sert à rien de partir à fond, tu vois. CP3. Je pense qu'on va s'entraîner pendant 3 jours, on va être au top après.
Bon, maintenant j'ai la carte avion, donc je vais à l'avion tout de suite. This monotony that became part of the Dakar for 5 days was perhaps the greatest success of the organisers. They turned the airlift into a routine event with exceptional efficiency. Ça a été une opération assez extraordinaire à monter, mais la satisfaction c'est que demain on va redonner le départ de la course. Ça c'est la chose la plus importante pour tout le monde et en particulier pour les concurrents. In 2000, the 22nd Dakar was transformed into 2 one-week races. Jean-Louis Schlesser was victorious in the car category, while Richard Sankt took top honours in the motorcycle class for the second consecutive year. On a arraché la roue. January 20th, 2001, the penultimate stage of the Dakar. Jose Maria Sevilla and the second overall in the standings, Jean-Louis Schlesser, decided to play with regulations. They lined up ahead of their scheduled start time and the 2 buggies took off ahead of rally leader Mazuaka in the Mitsubishi. The move is a relatively common practice in traditional rally competition, but does go against the spirit of rally raid. Schlesser played his final card. He was given a slight time penalty. Mazuoka and co-driver Pascal Maimon were not at all pleased. And displeasure soon turned to rage when they saw that Sevilla was acting as a screen for Schlesser, who sped off on the open track, holding nothing back and taking every possible risk. Mazuaka overtook Sevilla, but just ahead he drove off track and into a hole, damaging the Pajero. Pascal Maimon was beside himself. Mazuaka and Maimon lost the Dakar right here. The steering column ball joint was broken. Schlesser got the better of them in this war of nerves. Jean-Pierre Fontenay stopped to help, but to all intents and purposes their rally was over. Polo! Attends, j'y crois pas, j'hallucine, je suis dans un cauchemar. On est vraiment des gamins, par rapport à nous. Ce qu'on a vécu, c'est qu'il a fait exprès de pointer en avance, de façon à nous bouchonner. On était 50 mètres, centaines de mètres derrière Servia. Il y avait Schlesser à 100 mètres devant, de façon à faire vraiment un big nuage de poussière. Ça, c'était réussi. Puis quand on a passé Servia, il nous a serré, on s'est pris une souche. Et on a arraché la roue. On a continué quelques kilomètres, mais Schlesser continuait toujours la poussière. Il était 100 mètres devant nous. Bonjour le sport. Mazuaka and Maimon lost some 50 minutes making the repairs. Jean-Louis Schlesser drove towards Dakar. For the moment, he was the winner of the rally. His ingenuity, his bluff worked to perfection. Il s'est passé, on s'est trompé d'heure. Et on s'est trompé de 2 minutes ou 3 minutes pour entrer dans la zone, tout simplement. Donc dans la zone, à un moment, il y a 4 voitures en même temps. Ah ben nous on était devant, dans la zone il est écrit qu'on ne doit pas doubler. Donc après quand on a vu notre erreur, bon ben c'était pas grave, lui il fallait qu'il parte derrière. On n'a pas le droit de doubler dans une zone. On a joué un départ anticipé, on a pris le risque de prendre une pénalité, on l'a fait et ça a peut-être mis un peu de pression à notre japonais et ami malgré tout. Et voilà.
But it was to be short-lived. He was called in front of the race officials. Schlesser was given a 1-hour penalty for unsportsmanlike behaviour. And the next day, the penalties worked in favour of Jutta Kleinschmidt. Third the day before, she became the first woman to win the Paris-Dakar Rally. On a arraché la roue. In December 2003, torrential rain fell over Morocco, the likes of which locals said they'd not seen in 30 years. A month later, when the competitors made their way across the 114-kilometre Stage 6 from Ouarzazate to Tantan, the normally dry wadis were not only full but overflowing. The Dakar 2004 was a wet one, and no one was more surprised than the participants. Ce passage trialisant, c'est quand même fou moi d'être dans le sable, dans la poussière, le sable, la chaleur qui commence à papoter, se retrouver comme ça au milieu de l'eau. What was a delicate crossing for the motorcycles wasn't much easier for the cars. A few well-known drivers got themselves caught out and lost any chance of the win. Beginning with Jutta Kleinschmidt, who this year was racing with Volkswagen Touareg in the German constructor's first participation in the rally. I think we get water in the engine. She flooded the engine. Nearby, the Nissan of Ari Vatanen had the same setback. 2 days earlier, the Finn won his 50th Dakar special stage, but here he lost nearly 3 hours. And in this same area where the two raid champions had their respective dilemmas, an anonymous biker also got surprised and reported how unreal the situation was. È entrata acqua nel motore, è pieno d'acqua nel motore, questo è assurdo, in mezzo al deserto, ma è successo, è grottesco. Se tu lo racconti nessuno ti crede. Unbelievable. Misfortune is best taken with a pinch of salt. While Jutta Kleinschmidt was the Good Samaritan, Ari Vatanen remained placid. Tu vois, ils sont tous tangués là. Alors cool, hein. Ouais. Ah, c'est voilà. Alors à gauche, bien à gauche. Tu restes bien à gauche. Non. Allez, passe là-dedans. Allez, vas-y là. Vas-y, entre les cailloux. Vas-y. Ouais, c'est bon. Alors, trial là. 2004 will be remembered as the year an overfilled wadi at the start of the rally got the better of two champions. Alors, cool. On a arraché la roue. It's common knowledge among veteran desert raiders the Dakar really begins when you cross the Mauritanian border. Before that, it's nothing more than a gentle warm-up. The
The descent towards Tishit began on Wednesday, January the 5th, 2005, between Samara and Zuarat. They ran flat out over this track. There was nothing too difficult, although no one is ever safe from a very unwelcome surprise. La voiture, elle est complètement détruite, quoi, elle est complètement détruite. Il y a le pont avant qui est à 100 mètres de la caisse. On a fait, je sais pas, 25 tonneaux à 160 là. C'est un peu miraculeux qu'on soit là. En fait, il y avait une grosse, un truc invisible là et on est parti en l'air, badaboum, badaboum, badaboum. I prefer that it was finished. This finish, but it's not finished. For many, it's the beginning of a new world with the appearance of the first dune valleys. In 2005, the Dakar entry list was the longest in more than 20 years. 40% of the motorcycle competitors were newcomers to the rally, and some among them already had second thoughts during the opening stage on the Castle de Fels beach in Spain, where the sand was nothing more than small mounds. Battery! No battery! Every time I have to jump start here! The competitors were in the heart of what they came for, but it was a steep learning curve, and exhaustion quickly set in, with the never-ending search for balance and the mental strain of having to continually right the bikes. Those who rode as a family now understood they would not all arrive together on the shores of Lac Rose. Mon frère, j'ai vu le 174, on était ensemble dans les dunes. Quando você bota a roda mais fora, Mon frère est parti, ça a été un moment dur. Mais comme il dit, c'est pas grave, il y a assez de misère dans le monde. Nous, c'est rien, hein, c'est juste une course, on verra. The stage from Samara to Zuarat was a glimpse of what to expect on the way to Tishit. The rally truly lived up to its legendary status on Thursday, January the 6th, the day of the longest special stage. On est restreint à prendre 20 litres d'essence, mais 20 litres, on n'arrive pas jusqu'au bout, c'est du sable mou. On est au kilomètre 400, il reste encore 260 km et c'est une consommation de 15 litres, donc ça ira pas jusqu'au bout. On this day, the weather was dreadful. The landscape disappeared and poor fuel economy was a threat. For the overwhelming majority of the field, the end of stage 7 at the Tishit Oasis quickly appeared to be a quest for the Holy Grail itself. On January the 6th, 2005, everything became one very long struggle. Pourquoi il y a un gros tas de fumée là? Plus rien. Fais gaffe parce que s'il y a quelqu'un d'arrêté. Ouais. Moi non plus. Alors, la totale, en plus du vent de sable, il pleut. Alors là, j'ai déjà vu pleuvoir 3 ou 4 gouttes, mais alors là, comme ça, jamais. Et pareil, à Paris, il fait meilleur.
arrêté pour relever la moto du, je sais plus quel numéro c'est, 113 ou 115, je sais plus. Et en aidant à remonter la moto, je me suis bloqué le dos, je me suis fait un lumbago. Et puis pour moi, le rallye est fini, quoi. C'est fini. The long Dakar column was now scattered across the dunes. Bikes were rescued, suspended on long ropes. The helicopters were flying non-stop. The number of retirements grew, and even the broom truck needed help. Notre copain il va passer, il va arrêter. Hein. Mais de toute façon, je rentre à Dakar parce que j'habite à Dakar. Donc rendez-vous à Dakar, mais pour moi un peu plus tôt forcément. Je pense que c'est vraiment une des plus dures spéciales que j'ai jamais faites. Il est vrai que la première partie s'est pas mal déroulée parce que c'était assez rapide, mais les 250 derniers kilomètres, il y a beaucoup d'herbe à chameau. Et on ne voit pas les kilomètres défiler, en fait ça n'avance pas. On voyait la nuit qui se rapprochait. 7 times Dakar winner Stefan Petter-Hansel was the only one to arrive at Tashit during the day, which pretty much sums up just how crazy this stage was. Je crois qu'il y a 4 voitures d'arrivée. Et il est déjà bien tard et je crois qu'il y en a vraiment qui vont... Je ne sais même pas si tout le monde va sortir alors. We were almost out of fuel. Finished with 1 liter when we got back. On this day, some finished just in the nick of time. There are the unnerved, relieved, and those who are proud of themselves. Some finished on their wheel rims and others were pulled by assistance trucks. At the bivouac, everyone was of the same opinion. It wasn't a stage they went through, but a personal adventure. Soon sleep took over, but at least they weren't sleeping in the middle of the dunes. Many grouped together to wait until daybreak and preserved what little energy they had to battle the winds. There were also those who chose to move on at any cost, but each kilometre seemed infinite. Sans GPS, dans le noir, et il reste 300 km à faire. Progress was made at an agonising pace, and CP2 became a sort of advanced base camp 260 kilometres away. Many slept, some stopped for a moment, others just kept going, and there were even a few who could find humour in the situation. Qu'est-ce qui se passe?
Oh ben les CP, ils les foutent toujours dans le sable mou. C'est plus marrant. In the middle of the moonless night, the desert resembled an immense battlefield where each person was fighting themselves. He wasn't shining down on me today. But we'll get there. Pour l'instant, c'est impossible de bouger. On attend une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, que peut-être qu'avec quand le soleil se lèvera réellement, il y aura peut-être une amélioration, mais là, ça a plutôt tendance à empirer. In the early morning, a decision was made to organise a rescue because the numbers still stuck in the sand could no longer be counted. The small number of people at bivouac during the briefing from race director Etienne Lavigne indicated many were missing. À l'heure où je vous parle, 90 motos, 53 voitures et 25 camions. And towards 8:30, the organisers discovered the spectacle of competitors scattered everywhere and met up with these thoroughly exhausted men. La nuit, l'enfer. Hein. Il y a une tempête de folie cette nuit et il a caillé. On a eu froid, on se croyait dans la dune au Touquet, vous savez. Le froid et la pluie, c'est dingue. Between Zouarat and Tashit, 64 bikes, 56 cars and 24 trucks dropped out. Four-time winner, the great Ari Vatanen, couldn't finish on his own and a multitude of competitors broke down. Elle consomme 45 litres au 100. Ah ouais, t'inquiète, t'as moi mon problème. Ouais, mais je sais. Il y a assez dans mon intérieur. Ouais. Je n'en ai pas assez. Mais nous, on doit aller jusqu'à Tichit, sinon ça sert à rien de mettre de l'essence. On va faire 10 de plus. Super. D'accord. Ok. Alors attends, Ahmed, 10 de plus. Ouais, c'est bon, il a rien à 10 de plus. The Dakar has built its reputation on impossible stages. Zouarat to Tashit 2005 is one of them, and no one who experienced it will ever forget. It's tough because each leg is very, very, very long, and you lose a lot of energies, and you lose concentration, and that's the way because the car is so hard. Is really the last adventure in this world. At the start of the 29th Dakar, there was one question that persisted. Could the Volkswagen Touareg 2s beat the Mitsubishis that had made the rally their own over the past 6 years? In the first half of the event, the answer was yes. Since 2004, the German constructor made the Dakar a major aim and provided the funds to achieve its ambitions. Carlos Sainz drove like he was back in the WRC. Giniel de Villiers had great reliability, and the Touaregs won the first 5 of 7 special stages. And the Mitsubishis, despite a new and improved version of the Pajero and 12,000 kilometres of testing in the desert, seemed to be struggling. On the rest day, the two Volkswagens led the two Mitsubishis of Stefan Petter-Hansel and Luc Alphon by half an hour.
But the following day, between Attar and Tichit, the big blue German machine began to seize up. On January the 14th, Carlos Sainz lost ground. He dropped time having to repeatedly dig his way out of the sand, but more importantly, he experienced major problems with the power steering. Luke Alphon and Stefan Petterhansel lay in wait. One rival in the overall standings was eliminated. Giniel de Villiers was the only Volkswagen competitor still in it. He was the solid leader after the 8th special stage, where he fought a hard battle to win. He held a good half-hour lead, and the toughest stages were now behind the South African. The duel between Volkswagen and Mitsubishi would be rekindled in a grandiose setting, the Elephant Rocks. And the Japanese make delivered a knockout punch. At the side of Stage 9's 130 kilometres of tracks, de Villiers' car was smoking. Carlos Sainz stopped. Nothing could be done. The motor had blown up. Unfortunately, it seems to be a big problem, you know. I don't think we can get going again. It was caught fire a little bit, so it looks impossible to repair at the moment, so we'll have to wait for the truck at the moment. There's nothing we can do, so it's a bit sad, but you know, this is racing, I suppose, and things like this happen. Giniel de Villiers had just lost the Dakar on the Nîmes track. Mitsubishi was heading towards a 1-2 finish, but the story of this duel between major constructors wasn't finished. On the same day, Carlos Sainz and Mark Miller chased Luke Alphon for the stage win, and the way in which they caught him gave the impression they weren't competing in the same category. A few kilometres further on, Sainz stopped and proved once again that the moral of the story on the Dakar is that it's not enough to be the fastest, you have to be the most consistent. Voilà. Et la prise a saigné. J'adore. No sé, la verdad, lo que ha pasado, veníamos muy bien, habíamos cogido ya al fan que salía primero y en una frenada el motor se ha parado y ya no ha vuelto a arrancar. In 2007, the Volkswagens won 10 of the 14 special stages, but the highest finishing driver, Mark Miller, was fourth more than 2 hours back. Carlos Sainz had begun a second career in Rally Raid by winning 5, but on this running of the Dakar he was more than 7 hours behind the winner.